across the deep blue sea. A message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart. Obinwannem united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Umoibo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye tiri ya zere, ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata. Ụbọchị tata bụ ụbọchị Orie Mmiri n'ala Igbo. Anyị na-ekene Chukwu Okike abịama, na-ekenekwasị ya na nke o mere eme, ka ike wee na-adịkwa ya ime ọzọ. Anyị na nwanne anyị nwoke nke unu mara ọfụma, ya anyị ji wee mara ya bụ 12Stones, okwute 12, oke mmadụ na Hamburg. Anyị ga-anabata ya ka ọ bịa gọrọ anyị ọfọ ma mee ka Igbo niile mara na ọhịa ekwukwara ka anyị na-eme, maka na dịbe anyị sị na nwaanyị nwaanyị ka eji aracha ofe dị ọkụ. Bụ na anyị nwere ezigbote onye ọbịa n'ala Hamburg, Germany. Ọ bụkwa na onye nke ọrụ abụọ na-aga, o buru Biafran flag na-aga, ọ na-ebie n'akpa. Ọ na-anya Biafran flag n'akpa. So anyị ga-ajụ ya taata ihe kpatara o ji eme ya bụ ife, so ka anyị wee marụgodo ebe anyị ga-esi mụta ife n'aka ya. Okwute ndị Igbo niile, ya kene ụmụ Igbo, ikene ụmụ Igbo kwa onye ụmụ Igbo onye bụ, ka anyị wee jụọ gị ajụjụ anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị tata, mana kpọrọ anyị ọfọ ebe wee gabazie n'iru. Ndewo.
Ndeonu Igbo mma mmanụ Igbo makanụ asị m ya mara anyị niile ma ọ ga-adịrị anyị mma n'oge mmiri amara ezoro anyị dịrị anyị mma n'ahụ ahụ anụ niile eruere anyị isi dịrị anyị mma na nkwọ ụmụ ikuku ka anyị bụ ikuku bụ ndụ ikuku amara ikuku ara ike na ọdịmma eke ọkụ niile eruere anyị isi anyị were karịchaa afọ na-anọ ụzọ na-anọ anyị na-ala ihe niile anyị ga-eme n'aha na ka o mee ka alụ na amamihe nke ya bụrụ ihe ga-amịta ezigbo mkpụrụ n'etiti anyị ndụdụ ga ndụ ise deje okwute ndị Igbo okwute ndị Igbo anyị si ka anyị bịa today ka anyị bịa ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ gbasara ihe ịghọtara about Biafra and Biafra na Hamburg sikwa wee na-akpa agwa and gịnị mere na Biafra na Hamburg adịrọ ka o kwesị isi wee dị and gịnị mere iji wee love Biafra so much nke bụ na anya ya na-akpa wee na-agagharị so ị nwere ike ịgwara anyị ihe kpatara ya bụ ihe kedu ihe motivetiri gị kedu ihe iji wee bụrụ onye bụ Biafra na-akpa na-agagharị ebe ọbụla na-agagharị na Hamburg kemgbe m bịara obodo anụ n'afọ ndewo Ndeonu ya ịmago mụ na onwe m bụ okwute 14 a na-eto m Ikechukwu 1212 ọ maka na amụrụ m n'ihe agha Biafra 12 December 1967 na IDP camp bụ amụrụ m so abụ m Biafra by birth so ọ bụ my heritage then kemgbe ahụ ọ ka bụ okwu ahụ ka anyị kpụ n'ọnụ then ọ bụ because na ịwa bụ ndị arịara Igbo ọgbụgba ndụ ahụ akpọrọ Biafra n'aka anyị amataghị ndị a ịbụ omee anyị jewe ka ohu na 9000 anyị ada anụ oku onye nwe anyị na-akpọ anyị so ka ọ na-eme n'ụlọ bụ ka ọ na-eme n'ama o mere enweghị onye na-agwa nwanne ya eziokwu so mana I have to be direct to the point dịka o si gbatara Biafra na Hamburg and also Germany originally anụ m ya n'ọnụ Maazị Nnamdi Kanu ebe anyị na ya na Chinedu bụ German coordinator na-ekwu na phone ọsị anyị jiri Ofu Obi sọpọtọ Chinedu as the coordinator because na abịa na IPOB organization n'ụwa niile na Hamburg bụ isi mmiri because n'oge ọ na-agba mbọ ibido IPOB ọ bịara Hamburg and ọ na rampe so since that day ọ sị na abịa na IPOB ụwa niile na Hamburg bụ isi mmiri so mana ọ bịazi dịka anyị ejighị ofu obi because na ihe ahụ na-eme ndị Igbo bụ selfishness o mere anyị bụrụ house divided on its own that never stands so ọ bụ emere na ịbịa na IPOB ha na-create friction na-eme ọ dịka onye na-esoghị na IPOB abụghịzi Biafra ọ dịka onye na-esoghị na IPOB ọ bụzi bloody civilian then ịbịakwa na ime the IPOB ha na-anụ ọgụ ime onwe ha dịka ndị na-eso ụzọ Jesu jiri na-anụ ọgụ ime onwe ha onye bụ the greatest mgbe ha na-abịa eze ebeju ha ka ihe ha na-ekwu ha ncha mechie ọnụ ọtụrụ oke ka anyị gwazie ihe ha na-ekwu ihe ha na-azọ bụ onye bụ the greatest mana ka anyị gwa ha none of the servants among you you ga-abụ the greatest
That is to win one for all for one. Our slogan I na-ekwe na New Rangers. So ajụjụ ọ na-ajụ bụ if they are for me, if they are for that covenant act akpọrọ Biafra, why are they fighting among themselves? Ịghọta na-ekwu? So ozi a bịakwara mgbe izu bidoro because anọ m na the center of the whole drama. So egbochiri m ọgụ Nuremberg oge a bịara iri ji Nuremberg. Ọmụnwa anọ m n'etiti Kano ta Kano. Mgbe ekwere mmadụ bịara mgbe ekwere mmadụ bịara iri ji. So Kano ta Kano nọ m n'aka ekpe, ekwere mmadụ nọ m n'aka anyị. Ọ mụ na ebe izu ka o si na moto rituo kedu mụ na. So Kano ta na-ajụzi ya kedu ihe na a na-erepụ ụmụ ahịa eju na-eje ha ugbo enweghị ihe unu na-eme. Nsi hapụ ya ịbanye inside enwe ihe nwere ihe ọ ga-ajụ. So ebe a ka ndị ọzọ nọzi ebe a chiwe ekwere mmadụ na-achị anyị bifo etiwe ya ihe anyị n'afọ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. So ka egbochara ọgụ ahụ IPOB bụ famili mụ na ha na-achụ nta chikwazie na ọkpa m dịka na-eji eti pikchọ m n'ịntanetị si na ndị against IPOB which I never did. Not just ọgụ ahụ ka m gboro ka mụọ ya ọbụla down. Efu ekwere mmadụ na hotel. So emechezi ji ozi I send the edict World Igbo Peace Accord. Ọ ekwere mmadụ ha kpọwa IPOB leadership. They will all bear me witness. Abụ ma dịta His Royal Highness Igwe Lawrence Agubuzo. So we sent all those information. John Nyewood was the President General then. So she had now the World Igbo Peace Accord of solution. She Nyewood coordinate her chairman, the whole Council of Chiefs and the whole Igbo states. Then 2 clergymen, bishop. Then Kweremado Goa na Baribe. No Buane Kabia. I waited a secured location of Maazi Ikechukwu ka anyị megin kọwarụ anyị na anụdụnwe dị n'ebe n'ọbụ okwu goolu bụ anyị na-agba. So they accepted and already the process before a kidnap Maazi Oteshi kidnap. Mana before a kidnap prophetess ife sinachi Ugwu ha ga-agba ya kebe. Ya ka mụ na ya dere data edict se dere ha. Ọ kpọrọ m simpọ ndị maara Maazi na ọ hụrụ ebe ọ na-abata na-eti ọhamadike. Ọ bịa were oche okwuo gba ihe tụọ ya ka nke ọzọ gbaa ya egbe n'isi ọ daa ụdị ihunana. Na ka ọ dara ebe niile ji oyi ndị niile followers ya gbasashi ebe niile ji oyi. So si mara ihe a ga-eme ka eme gịnị. So I made calls, informed them about this message. Omeheji up to 3 months, a kidnap Maazi Ikechukwu na Kenya. And through to that, that motivation like before. The only time I remember I see a demonstration, Biafra struggle. All because I lack knowledge, the true meaning of Biafra. I shall lack knowledge ịma ndị anyị bụ asị ụmụ Chineke occupying that Stargate ebe anyị nọ bụ the prophetic east bụ nna nna anyị ha natara ọfọ ndị gboo ndị mbụ the ndị mbụ na ndị egede the great ancient people weta ọfọ agbamndụ nature ndụ gandụ ọ bụ ebe the original tradition that gave birth to Judaism. Before Judaism mụta Christianity bịakapụta Islam 560 years after. So anyị bụ ndị ụzọ a na-achị jeshiwe ike. But because of selfishness o mezie ndị ụfọdụ eweta onwe ya na position under IPOB. Ọ na-eme ya ka a na-arụ ọnụzie ka company. Forgetting the fact that as long as an Igbo
indigenous person, Igbo, an indigenous Biafran, indigenous person of Biafra. So IPOB, the organization are formed to unite the people and impact the knowledge of who we are. So neighbor IPOB member, I mean, neighbor indigenous person of Biafra. So definitely, ihe mere na nke Hamburg bụ na the motivating spirit adịghị. They don't cooperate like we are supposed to. I will give a typical example with New Rangers, Sports and Culture Fara in Hamburg e-file. Ebidor from Shalom FC. Shalom collapsed. I changed it to NCG FC under Nigerian Community Germany license. I will be born Bokai United Africa at this sporting industry of the best platform of integration. So Abokochana as NCGFC. Ihe na-eme Nigeria mee because Nigeria bụ no man's land. So the club emechie ya ashire rebrand ya mpikikwa ha move ọgaharụ na ha hụ na ụzọ adịghị na Nigeria. Mbịakwutazie ndị IPOB ụmụnne m n'ebe a ewere IPOB house na Hamburg. Si ha na-enene na IPOB ka anyị ga-eji kama na ya maza IPOB FC na ọ dịghị marketable. To market it ka anyị were Rising Sun za New Rangers. Ụfọdụ tie mkpu na orukwuta abịa fọm Enugu Rangers. Nsi ịhụ na unu amaghị ihe bụ Biafra. Problem anyị bụ na anyị na-misrepresent our ancestors bụ the righteous saints. Anyị na-misrepresent ma ndị Biafran soldiers ahụ tere ndụ ha wee nụọ ọgụ Biafra declare no victor no vanquish. Ha form Rangers. So mana ewere antelope mere logia instead of agụ na Rising Sun eji mara anyị tutu na a na-atụ egwu na anyị nọ na bondage Nigeria. So ka anyị bịara ka anyị forge ahead ka anyị zaa New Rangers were Rising Sun mee the symbol because n'ọkwa symbol Igbo lion and the Rising Sun but the same symbol Africa. Ọ bụghị a coincidence, all because na that prophetic is with the root of all the offshoots of the African bloodline, red water line. So now, to restore that symbol, so I can New Rangers, I may agree with file I may approve that I approve 2019 before I jebe Nuremberg iriji. To my surprise, the thief photo on the internet. No good get a na-achọta n'ọkọma. Meanwhile, go have na-eji chi mmadụ ihe na Nuremberg. Ihe anyị bịara na-eji iji. Nne Wood kpọkwu m na phone na ọ na-aga. I assured him, ọgwa m na ọ na-anụ na gị. Share. Bịawa na ebe a bụ by just gwa m your program. Na anyị ga with our organization esecure ebe ọbụla ị nọ. Mee ihe ka esi eme. Mana ekwere mmadụ ewebere ọ gwara na ọ na-abịa n'ọwọ na-ekene behavior and moto ya wu turara m ihe ahụ wee daa. So in keeping to the point, I assume that because of ihe a mere na Nuremberg, one Charlie onye ihe na okay, let me not call names. But the previous sport director, Mano MBC, also no jere aqua with the same college with Maazi, now the government college with Maazi. JJ Maazi advice. For now, so Nicholas go NCGFC, which move about the pillar from Shalom to NCGFC. Then we go for Nigeria fell right. I forge ahead. Njakutu Munde may approve as New Rangers. Then Jibborg and Nuremberg. Because of that, I back her off. Charlie, she knows I contact Maazi and the Kano Charlie, so the high POV. Kamba. So, on now, so they collapse against CG
FC Hamburg, Nigerian Community Football Club, Nozi IPOB FC. Mụ adị surprise mkpọwa ma Collins. Shakedu ọbụzikwa ihe kwuru ka a na-eme. Hapụkwa ha na-adịrị na-abịa ekwekwechi ọzọ kwe emega ya approve as New Rangers. That's reviving the spirit of these Biafran soldiers. Emere no victor, no vanquish. Have formed all this club with spirit of sportsmanship. So, Otaka esi mee ha decide there. No, the IPOBFC, but here we hold the capacity, the spirit, because football with spirit pain. He gave away the power to unite people. You must endure. He gave away division. He made a whole lot of sacrifice to succeed. So America, congratulations. Then meet the wine and that motivate to an appear of my dear. People are well informed about it. So there's no actual good awareness. And because of people who feel na organization represented the being not personal company, which is everybody get my attach interest. Or company gabia, which in a patego. Or should I achieve the kingdom and every other thing will be added to it. So in the by house divided on its own that never stands. Since we go be one name, many Rangers approved across traffic light Chikola in a stadium. That junction, next traffic light. Ever kind of may agree. I file Jimmy approve New Rangers. I should Hamburg and Nürnberg. Habak out. Jenna another club. Or stand woods. I will continue with the New Rangers. Over the state, stadium, we able training stadium now. The same traffic light then across every Biafran house. He will know him more guiding behind the Hammer Park. So now, since we've been calling on them, I will our home main official pitch in a Ferguson Strasse, go grass field. Now, but this rising sun, we have both spirit. Under this rising sun, that lion wearing the crown of sunshine. We unite African nation in Hamburg for the first time. About a first edition African Nations Cup, Hamburg International. It was hosted in 3 stadiums. The whole nation that all the name one slogan. One for all for one. Aine for Ale, Ale for Aine. Ujiko had together. Ghana Black Stars bar first. Somalia second. Guinea Conakry third. Ivory Coast fourth. This July, we are hoping to host the 2nd edition. Yet, the Biafra each symbol we create such a foundation of a day-to-day activity. Need a community at least in northern Germany here. Both weekly training and league matches and friendly matches. This is the best platform to create awareness and to motivate the Biafran image and that symbol rising sun. But it because na hand selfish things. The houses will be divided. They won't come out in solidarity. Highway one voice. Manoge Rugo because the Odonobo Balcom Nopa. Niha Buge Oge Chineke 26-27. When I go about 1967, 121267. So 2026, 2027 go our year. Mana ihe dịka ọ na dịka the messengers of God na agwa ụmụ Chineke na Numbers 14
shall do not rebel against the Lord. Rebel against the nation, against the act, against Biafra itself. Because rebelling against Biafra, being on a conflict, now the greatest. And among the committee of nation. So, ọ bụrụ na anyị resolve wee jikọwa ọnụ kịta, then imagine by 2027 anyị ga-adị ka ndị rọrọ nrọ, anyị ga-asị freedom at last. Because from 1967 to 2026 and 27 were symbolic years. And Chineke ele-egokwe ebe ego the water. Ihe niile na-ahụ bụ ihe dere n'ihe ndị we are prophetic. We are fulfilling the prophecy. Ọ n'iru anyị ka amụma a niile na-emezi. Ndị ebere m na-emere bụ ndị ka na-atamu against that covenant akpọrọ Biafra. Mana ha aghọtago ndị ọ gbara anyị na ha aghọtago na the freedom of Biafra bụ the freedom for all of them. Then Chineke no where dịka o kwere na nkwa izitego the nations ga-abịa rebuild all that devastation. Ọ bụ ebe n'ozitere Israel na America nọ on the ground na ihe ọ bịara kọrọ ha aka n'ụzọ wee fesigodo isi mmiri ha ebe ihe niile ahụ eji wee jide anyị n'ebe eji wee jide the covenant act Chineke. Covenant, the true and religious covenant act bụ Biafra ị na-ahụ na symbol ya. So onye ọbụla na-azọ na ya na-azọ Biafra cheke na ya na-azọ igbe ọgbụgba ndụ ahụ ya nyere aka cheke ka ọ dị ozi ya. Because also by their fruits we shall know them. Ọ bụrụ na iwe the spirit of one for all, ịmanwe reason gị na nwanne gị ga-eji bịa enwe ihe data na-ekwu na ya resolve ha ebe a wekwa ebe anyị na channel one go. Unless no because of that your selfish interest. So anyị buru ya n'obi ikwu na anyị ga-ewepụ ihe niile ahụ a na-ewepụ na anụ were eri anụ ka anyị may achieve the kingdom at last. Ndewokwanụ. Ndewo. Ekene gị ndewo. Achọrọ m ka ị wekwara obere minute wee gwa anyị kedu ihe ịfụ na Maazị Nnamdi Kanu case a, kedu ihe ịfụ na dịka prisoner ọnụ, kedu ihe ịfụrụ, kedu ihe bụ ya ihe dị gị n'obi about it. Enwere ndị Biafra kwesịrị na-ekwu okwu maka ya and onwe ndị na-ekwu maka ya, DOS adịghị maka ya, and even Simon Ekpa ejidekwara ejide, and Ngozi Orabeeze bụ onye nke si na ya nwere control United States of Biafra as a deputy prime minister. Ngwa anyị ihe ndị a niile and advice nwere ike inye ndị ahụ niile bụkwa ndị na-ekwu maka Biafra nke amụnyere gị n'ime ya. Kedu ndụmọdụ nwere ike inyefa and kedu ife nwere ike ịgwakwa n'anyị maka Nnamdi Kanu na prison? Ndewo. Yes, first of all, nke Maazị Nnamdi Kanu bụ divine occurrence. O mere na ọ ga-eme ka Chineke si na ya maara ndị nke ya maara ya. So o mere na ọ ga-eme ka ihe wee mee. So o wee jewe ije ahụ mana ọ bụ ndị Igbo osino na-egbu nwanne ha. Up till now na aka na-akpọkwa ha oku, especially ndị Igbo politicians. Ọ bụ ọ kpọrọ a chance historic generation na akwụkwọ nsọ. Bụ ihe maara na ụzọ adịghọ na one Nigeria. Maara nke bụ eziokwu na this advancement wee jidechi ya ike because of ịdịrị relevant na national cake ọbara ahụ kemgbe eji mechie agha Biafra. So ọ bụ ha weta kangaroo court injunction. Ọ bụ ha kpọbatara Britain na Buhari na Malami just because of Orie ego a na-eyi unu. Wee device all this insecurity a na-ekwu na Southeast. A na-use ha to force in a ka e were create a narrative a ga-eji wee force marriage. Anyị nọ n'ime. So now after that ọkwa ha so
Megan we facilitate with Malami na-eje kidnap Maazi Nnamdi Kanu from Kenya. Mana ihe ga-agwado bụ n'obo Ghana na o mere ka every Igbo ọgbụgba ndụ ahụ ego ya ka ejide na akwụkwọ nsọ na every written at the temple of Ashdod bụ the god of the Arabia. The Ashdod in this if you take it as an allegory bụ Sokoto Caliphate of the temple of the god of the Arabia. Behavior Arabize through generation. I said back to the Arabia during the covenant days. Then so within Gabriel run at that temple, the god of the Arabia with Aishina. The god, all the source of that ideology nine Apiagishina. I tell a community Bachari in Bunahani in a Jetua Marihan in black and white. Unukosi Piashina. Hana American Israel can emigrate. And Hamiche Israel in America, in Hana be solve problem. So, and here in Bidur may we repeatedly for the Ark of the Covenant. We run at that temple, Ashdod. On November, they sentenced so much Nnamdi Kanu to life imprisonment. Now, we king of terrorists in Nigeria. Here, Abaneka, AJ, since I push narrative, Abara America and a prayer breakfast. Na lobby Canary IPOB. A potence of millions. Each by airtime, they recognize keep pushing narrative, now genocide. All here I need a divine or Kama. Because Kama, but Nigeria Egyptian army. I get make the exposed to never see a horrible. Who Yana Buaketa? Niani Buone Mena Bindu Mera Biara Trample or Temple Chineka. So, how bụ ihe ekwensu ji wee na-akọsụ all this devastation, but they are all barely exposed. So America finish ebe a anata resolve on Kebai. So Maazi Nnamdi Kanu na appeal otu ga appeal ọ bụgide Nigeria ike ọkwụnụ watchịrị Israelis agụbụ ụzọ ebu ọvọrọ ha ncha niile ike bụ ọvọ kwuru ma oni ofife because nke ahụ mere ndị be anyị na nọ na mmiri ncha na-abaghị ya nke ahụ mere na ya anyị niile last princess bịara ọ bụ ka ọ bịa renew amalgamation tizie ya na Northern King and Southern King mekwe ya ree ha na abụneka ọ bụ ebe na ọkpọ oge ahụ ọ bịara ozuru Southern tukuru na eke anyị oni tukuru na eke ha bido the initiative tinye na system National Assembly Nigeria tinye ikwe ndị na-represent anyị ọkwa ma na Solomon Lalong a na-ahọgbuchi mmadụ be ha na Plateau ọ bụ ebe e nyere ego na-epushi the bill na National Assembly ga-eji weta Northern and Southern Protectorate. Chief Agụbụzọ bịa Vọhik Igwe Agụbụzọ Vọhik n'ọgbọ si ya na president na ọ bụrụ na ewere onye na-anaghị ego na Northern and Southern, meanwhile president ma this day mana ọ ka ewere displace emu na unu completely because na yiwa na owe anyị bụ house divided on Islam. So Maazi Nnamdi Kanu shall be free in due course. O mego ụwa niile mara na Nigeria we failed the judiciary. O mere ụwa niile mara na Nigeria the armed forces system bụ gonna the biased and all be a tool of the Arabic world. Patarilo ga-eji propose eji Arabic wede. So n'eziokwu na-ewere ụmụ ekaba anyị na mahadum ama ma ọ bụ lack of jobs. Ịghọtago na ego a na-akwụka na Nigeria na ama ị ga-eji wee
hapụ ịchọ ihe ị ga-arụ ije tinye isi niile eje ndị bịara ugbu 5 million ụmụ your kinsmen kwuo na novito no vanquish enweghị ebe eje remember ịbịakwa iyirikwu ya yiri Arabic as a slave na-eyi Arabic ọ bụ Arabic bụ efa na-represent efa nna anyị in a constitution enweghị ebe mention your belief or your Christian belief or anything. So these are the things we consider. And all these people are forcing us now one Nigeria. So apart from that, nke Simon bụ no were a whole lot kamjia nke ime mmụọ na-ene because all the ka ihe niile nọkwa na ana Igbo kịta chi niile anọrọ Igbo ọgbụgba ndụ bụ Biafra. Chi ya bụkwa chi a na-echi ala ha akabara eje egburu ọbara. Chi anyị bụ jiri renata ụgwọ and chi anyị sịrị na every drop of ọbara must be accountable for. So ịbịa sị na for the sake of Biafra ka ime force sit at home na ị ga-eje gbuo mmadụ maọbụ mee ihe na ma ọ ghara asị anybody ka iweta Biafra ịmaghị ihe bụ Biafra. Because I'm agụ na ọ bụkwa na Maazi na ndị ka na-ese gị foto with peso ebe o ji ọmana since ahụ na-eme IPOB raise the strongest force raise go na that region just with voice. Ọ bụrụ na ọ shigo ha cross Benue jee gbuo mmadụ ma Plateau ma Bini ka e wee zọta Biafra ama m na ọ maghị ihe bụ Biafra na ọmụma covenant history agaghị m ịdị na-ekwu maka ya but enweghị ebe i picture ya bụ ebe mere induct ebe mere accused for anything. So these are the major facts on the ground. These people, yeah. I'm collecting the money for a ticket to home. Can you support me with 20 cents or try and get better? Sorry, please. I don't want to disturb you. Yeah, but see, sorry. I don't think. Let me check. I need to hurry up. It's not an easy mission, you know. That's it. Not sure. Have a fine album. Please. Yeah. So sorry for the interruption. Also, I need the regular ticket. So because in the buy, oh, the major point. Ndị abụghị ihe ji anyị na-egbu a because na one Monday sit at home bụ another PowerPoint. Ya bụ spiritual movement. Anyị wakwesịrị iji aka anyị mara na ọ bụ ihe anyị kwesịrị ime because na ya bụ nche a na-echetara iwu izuzu ahụ bụ be your brother's keeper and injustice against one is injustice against all. Abịa ote atụrụ Maazi Nnamdi Kanu ọ bụ a taste of our nationhood and ọ bụrụ na ndị Igbo niile kwekọrịta wefu ntụ na aghụghọ wefu mgbam anyị kwuo na Monday sit at home a na ọ ga-eme national the whole Nigeria ebe ọbụla ị na-asụ nwafọ Igbo mara na ụbọchị mmadụ kwara mmadụ ka ọ kwara uwe ka ndị Nigeria ị ga-ahụ na ndị Nigeria ọzọ we go already sympathy with us. Ha join ya before eme ya 8 weeks Maazi Nnamdi Kanu ga-afta. Apart from that marụ na onye ọbụla na-eme anything na-eme election 2027 na-eje campaign this or that anaba anyị ga-agbatuo ya ọkụ na mmiri na ikuku ga-ebuso ya agha. Ihe a bụ time Chineke gbarụrụ ya bụ mmiri jiri eke na restore the land ya ka ndị achịkarị unu go Numbers 14 mgbe anyị nọ n'etiti agbata spiritual Egypt na promised land ndị na-atamu against ndị na-egosi ha ndị ozi Chineke na-egosi ha promised land dịka Maazi Nnamdi Kanu dịka anyị na-agwa unu na ebe ndụ bụ Biafra na freedom anyị ebube Chineke Chinigwe zodete n'ihe ọ bịara bụ ka o kpochefu ha
Then we stood in the gap on our area, Yejiniwe, Yawa, Chetekwenkwa, who query restore this promised land. That's target I made occupy. Prophetic East. Indeed. So Yene Maisha and restore this land and the freedom. Shaineka also know the blessing and curse. Nekanileke. Oklahoma Mazi Ikechukwu Okeke Shisha de Mosha. Ikpe adịgoro isi na enweghị ụzọ Nigeria ga-eji succeed kama na ha ka chọrọ iji play politics. Meanwhile, politics ha na-eplay ekwu enweghị isi duto na ote esi wee kutuo Ayotala Community with the source ideology niile ha na-aravage by ka eji wee kutugo oyi isi ha na that Abuja Caliphate. So I could to get because na Tinubu no where CIA gwara a long time saying that all CIA asset. With but I had the shit you that she caught a release of a criminal file. Ajidene ke ore ajidene mpram because na mana ga no ga we ka anu dunove bụ munu na bo mana gị na ndị abịara be ha anọghọ tutu na anyị ka na-ekwu ka were atịrị iru. So in rounding it up, ọ sịrị anyị wee okwukwe mana anyị ga-eme nke dị anyị n'aka bụ anyị kwuo ofu ọ bụrụ ofu akwa ụkwara ọ bụrụ ofu Monday sit at home ka anyị mee na onye dịka Soludo Ifere ka anyị mee na ndị gọvanọ ma Dave Umahi unu ahụgo ndị nwanne na-agba eje egwu na-akọ kikwe Dave Umahi ebe ị ga-ahụ pawa bụ na-eji ụgwọ ndị arịrị kọntraktị ọ bụrụ ya na nwaanyị na-esho pawa and iweghị no ike ịgbawa anyị ekwo na court na ọ bụrụ na o mere false accusation ma ọ dị naanị onye ọ na-ekwu iwere power police vụrụ ejebe Abuja ụwa niile hụ otu isi wee power ọ bụ the same day bụ Umahi bụ chairman governors forum with a kangaroo court injunction senior account ESN with the last of our head. So and we are not calling them out and I nor under the handicap ebe anyị jikwe mkpe eji ekewa osimiri mgbe eji ekewa osimiri ahụ bụ gowa bụ oyi bụ asha n'ihuru ego na ya na-azọpụ ozu ekpa na ịchọrọ itecha ụwa niile n'uru ka mkpụrụ obi ifunye ọka na-ene mkpa ihe Igbo niile nọ na Naịjirịa ndị Igbo ha niile bụ vileji niile ntọ ọ bụ ihe ha na be anyị kọlụrụ ka anyị mee chi ha na Monday otu ahụ German si jiri Monday sit at home wee were onwe ha from dictators extremists pụtara n'obodo mgbe otu a ka anyị ga-eji Monday sit at home before anyị eme ya 8 weeks anyị ga-adị ka ndị rọrọ nrọ ọ ga-adị ka miracle na every family every shop iwe na Nigeria niile ị nọ na Abuja ị nọ na Kano ị nọ na Lagos ị nọ and onye na-emeghị ya ka na-ekwukwere ya na edict ọkụ na mmiri na ana n'ikuku maka ọsị na ya ga-agọzi ndị gọziri anyị wee kwujọ ndị kwujọrọ anyị and ihe a bụ oge ahụ ọ na-stay this wave go restore the Covenant Act to its rightful place, restore that promised land. So be a willing vessel by making it in one accord to ihe ebe a na-eje ihe ga-eme ka anyị were onwe anyị n'ohu Nigeria. Ndị dịka Simon Ikpaha ihe njisighị na nka na-atị ya eze ka m ji ire m aga eze m ọnụ bụ ihe okwu azụrụ n'ihe insecurity Southeast a na ihe warantịrị egbe niile a gbara that period before ndị Canada declare APC na PDP terrorist organization. Then they used to create all those people who represent here and represent because as far as I am concerned, Biafra abụghị mmadụ na-anụrụ ọgụ ma ọ ga-agbara kpam egbe wee weta. So onye ọbụla ga-azara ọnụ nke ya. Ama m na Finland ama ejide na internal bụ na ọ bụ na enweghị real indictment ha were over that because ebe a abụghị Nigeria. So with time ha ncha ga-ewetakwa freedom so ọda so mana ebe anyị ga-afọkus bụ na now until latest 2027 one anyị mee Monday sit at home ka ọ bụrụ national
issue the whole Nigeria. Unu ga-ahụ na ndị mba ọzọ, ndị tribe ọzọ ga-join anyị in solidarity. I got the control under 8 weeks. That wall na Abuja collapsed. As far as freedom Maazi Nnamdi Kanu is concerned. From then, the same thing for Maazi Nnamdi Kanu the mother after Mbochiri Ogunumberg. Say ha ka mean World Igbo Peace Accord. Akpọrọ m ha kpọọ ndị igwe niile say all these Agubus Lawrence ọ ga-agbara m witness. Then the same thing ngwara ha anụghọ. Ọ bụghị okay, maybe na anụrụ ya ma na na-eme ya partially, but ọ bụ ka na anụrụ ya ndị ka o ji end like this. So before ekwere mmadụ end ebo yawa na owu emekwere accept sum na ọdụ ọkwa izi mana ya ga-eme accept promote ya ndị ebe niile a na nkọ na ọ bụ na ha becha Hamburg I made peace between IPOB na leadership of Igbo land. Then ekwuezi maka World Igbo Peace Accord bụ ihe ozi nziri na year 2000. Chetekwe n'opi ka dara year 2000 bụ mgbe the real time paradigm shift na the spiritual realm. Akọwa ya na ogene na Igbo niile. Ejime n'ozi pụta na redio ESBS nke bụ eziokwu n'oge n'Igbo. Igwe Israel Highness Okosi Dume Nnamoko na anchor the program. Ebe niile sala ọkụ. Egwu ahụ ndị ogene niile ka na-akụ. Mana ndị Igbo amaghị mini na egwu ahụ. Oku ha na-akpọ anyị ka anyị cheta agbamndụ anyị na Chineke. Agbamndụ Chineke na nna anyị bụ the original agbamndụ natural covenant. Ebe esi mụta the whole brand of religion ị na-ahụ n'ụwa. So ka anyị were n'okwukwe ama m na ọ ga-adị ma ọ bụ na anyị mechaa emeghachi 30th December every year anyị na-eme agbamndụ. Agbamndụ ahụ bụ gịnị ichetara anyị nsọ ọbara na-aba ọbara point of birth and point of honor alive. So nke a bụ adulteration. Nke a bụ gịnị ịkwafu ọbara mmadụ. Ọ sị na every drop of ọbara must be accountable. Ka ọ dị na mbụ otu aka ọ ya adịgide. Ndị ọbịa bụ point of mmadụ iluzi soul ya. Ihe ka nji agwụ na ndị nke a ji force na-anapụte. I send the way so that let there be peace in this kingdom. Kamaran the one at a time like this. You want to go back to Obu Hawan. Due to the high Hajiri force I had the point of losing your soul and your right so I usually move why no but than Sunday. Iman no ebe apara ka echi iwe ihe ọsọkwara ya bụrụ be na-achọ n'ụwa maka the blessings and treasures of this earth deposited na under our genetic the land of our inheritance more than any other nation in the world. Man, all because of wickedness and selfishness mere na ndị Igbo hapụ mana kịta and all between this 26 and 27. I make it a single discordant tone, national cab one Nigeria. If you remember, it's no Nani. Ndewo. Okuna Milana, me kuku. Make it a basin on not go there. Say, Makos, Ibuna Ken, Nashi, Meroye, one nigga. Mobin or neighbor, or a case one nigga, more no good one nigga. Isi na ọgbasa dịka ọrampe gbawara n'ọsọ na ya ọ bụrụ les ma na ọkụ na mmiri na n'ike adịghị ebe igburu nwanne gị ahụ ịmara na ị na-free mana ọ dị ebe a your judgment take go place effective with immediate effect of losing your soul but right mara ka ọ na-adụ eyi red card n'ime field na okpu wik na anụfọ wụhụ onye na-akụziri ya ka ndị ọfụ ọma mbatakwa field again. Ọ bụ ebe the spiritual implications. Mana ndị na-epreach kịta amaghị just nkịta tara ọkpụra ya ọra n'unu throughout both na Christianity na Islam. Umenukwu I forget ndị so ihe doo anya ya na ihe mmụọ ka anyị na-eme ihe mewe efu ime otu ahụ ochide na-ekwe na ya dowere anyị blessing na cross n'aka anyị na-eke ya dowere anyị ọkụ nye darkness and light
darkness ala ịgwa na darkness bụ ndị ahụ niile na-efe black flag. She side the world to cover all of us with the Sharia. Then light bụ rising sun ahụ bụ heritage o nyere anyị bụ promised land ahụ anaghị o kwere anyị. Then nwafọ Igbo si na ana Igbo foto meghere anyị ịfụtakwa yiri buutu jee yiri star eji Arabic n'ịbụ Nigeria na amị jee na ihe eji ha eme human sacrifice amamụ unu igbugburu fisu efọs ha bụ ihe na-ata ya abịa Boko Haram na-abịa ha na-akpọ biko ụmụnne gị meli ha na-akpọ fonu akpọ efọs adụrụ abịa ebe ahụ gbasaa ha buru wipọn egotere ha nke ọha nke a bụ ọfishal nke a bụ ọnọfishal and ha believe na force ahụ na overall mana ọkụ dị na Stargate aha ma ekwe ha na ya dịka ọdụ since ahụ Tumandafodi ọjibịa abịagidere rute na Benue usu ya ka o ji tụghachi ha. Then the other side bụ Kwara ha na-afọ nja ihe a ka aka nọ ruo today. Maazị Nnamdi Kanu pụta na ndị ọzọ anyị niile na-ashuru na ụzọ ife nke ndụ asị na ọ bụ darkness. So biko ọ dọrọ anyị na Chineke emego nke dọrọ anyị n'aka nke dị anyị n'aka bụ gịnị ịbụ one for all and all for one onye nụta ọkọọrụ nwanne ya bidogodo na Monday sit at home ọ bụghị ya na-eme by force and olet ma ọ bụ slave manager akpọrọ ahụ ka ọ bụ Soludo echitaka ibịa na-akpọchi ashaman mmadụ n'azụ nweghị ebe o ruo enweghị ya ọ na-akwụ ụgwọ shọp ịma ndị biznes ya rụọ ji ọghọrị ọ mara gị ha hafụ ya itene. Then anyị akpọọ ya mkpa mara na ọ bụ ebu ihe contribution ọ bụ it doesn't matter na Maazị Nnamdi Kanu shiri esi tikwato no ọ na-eme ka ụwa niile mara na anyị were conscience mmadụ na ya abụghị ken na-achị do you make me my brothers. So ọ bụrụ na anyị nwee ike reach out through our organizations, through our communities, through ndị Igwe niile akpọọ ya mkpa mee ya ụdịka mee ya dịka si na enough is enough. Wow, and ozi like this ozi agalube mee ya the whole Nigeria 8 weeks and ndị Igbo bido na-ewe na ya ka o ji maa ya bụ ọkwa. Ndị Igbo bido ha ya ma Benue ma Plateau ga-ajoin na site atụma for 8 weeks. Anyị bụghị epim ọ bụ ebe eji ama na ụmụ Chineke. Anyị mechaa ya Maazị Nnamdi Kanu pụtazie ihe anyị na-ekwuzi okwu bụ referendum because America abịajeghị ime ya ọzọ na Nigeria. The end game a gwara ya unu ọ dị ode nde edere ya n'akwụkwọ bụ the partnership of USA with USB. We are the world. Ndewo. Ndewo okwute ndị Igbo. Ndewo rine na ekene gị ịgbago ihe egwu na-eri. Ndị baịtị onye nwere ntụrụ ọ ga-adịkwanụ mbọsị ọzọ ọ bụ na anyị na-edikwa ga-abịakwa kpọọ gị ka anyị bịa na-akọwara anyị ka anyị wee ji nwaanyị na-aghọta maka na ndị be anyị mebiri nkọwa. Ndewo. Igbo niile Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekelekwa m unu. Onye nọ n'onu ya bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Mazi Ikechukwu Okeke n'isi New Rangers Football Club Hamburg, Germany. Onye abụ ihe nọnyere anyị taa. So anyị ga na-abịa na-ewetakwara nwunye ka ọ ga na-adị maka ndị be anyị niile bụ ka akọwara ha ọfụma ebe ha ga-aghọta. Ọ bụkwa ndị ghọtara mana ha chọrọ imekwu ya ghọtara mana ebelive m na anyị niile ga-emecha ghọta na okwu Chukwu bụ nwayọ. Ndewo okwute ndị Igbo. Ndewo. Right.
I am the managing director of Owix and Obix Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I will continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. To the brave youth of Africa, to my fellow leaders, to the heart of our continent, our communities, and to every African living across the world, this message is for you. Africa is not poor. We have been made to believe we are poor. But the truth is, Africa is the richest continent on earth. We have what the world dreams, like gold, diamonds, oil, fertile land, clean water, 12 hours of sunlight every day, and ecosystems full of life. Yet, our people suffer in poverty, our children go hungry, and our youth leave home, searching for dignity abroad. This must end. We have 54 independent countries in Africa. That means we have 54 presidents, 54 governments, 54 flags. I swear to Allah, if we unite, there is no force on earth that can stop us. Not one. To my African brothers and sisters, freedom is not just a flag or a national anthem. Freedom means building our own roads, controlling our own resources, teaching our own history, and shaping our own future. For too long, others have used what belongs to us to grow rich. They take our minerals to power their industries. Our cocoa makes their chocolate, our oil fuels their cars. Yet our people walk miles for water. Our farmers struggle while foreign companies harvest our land. To the youth of Africa, you are not just the future, you are the present. You are the energy, the voice, the courage that this continent needs. Rise with knowledge, with skills, with love for your land. Do not be ashamed to be African. Be proud, be bold, be ready to defend what is yours, not with hate, but with purpose. To African leaders, I speak with respect and humility. Alone, I can only do something, but together, we can change everything. I need you to be my shoulders, and I will be yours. Let us stop waiting for solutions from those who benefit from our problems. Let us create our own path with African unity, African pride, and African solutions. To the businessmen,
and investors of Africa, especially those living abroad, come home, believe in this continent, build your companies here, create jobs here, and develop your land. Let me joke a little with my wealthy brothers and sisters who live in the West. You spend your life, your time, your money to build beautiful cities in other countries. You make their economies grow. But when death comes near, you say, please bury me in my country. My dear brother, listen to me very well. Africa is not a graveyard. It is a land to live in, to grow in, and to build in. To the African community, let's support our own. Let's buy from African farmers, work with African hands, invest in African talents. We must stop waiting for help. We must help each other. From Cape Town to Cairo, from Dakar to Djibouti, we are one family. Divided, we are weak, but united, we are unstoppable. Africa does not lack brains. It does not lack ideas. It does not lack courage. What Africa needs is unity. Real unity. Not in speeches, but in action. We must trade with each other, teach each other, defend each other, and love each other. I am not perfect. I am not a prophet. I am just a man who refuses to see his people suffer in silence. If they try to kill me for speaking the truth, let them try. But the voice of truth will not die. I do not fear death. I fear watching Africa sleep while others build empires on our backs. Let the world know this. Africa is awake. We are rising, not to beg, not to borrow, but to build. With our hands, with our minds, with our hearts. The journey is long, but the time is now. May Allah protect our people, and may the spirit of Africa never fade.